আর রেকর্ডিং করতে করতে ক্লাসটা করি যেন রিফা পরের অংশটা পায়। তো স্বীকৃতির পরে এবার সে কি জীবনে পেলো না পেলো, কি অ্যাওয়ার্ড পেলো সেগুলো, যেটা আছে 10 নম্বরে। The government of Bangladesh honored him with the National Sports Award in 1976 and স্বাধীনতা পদক posthumously in 1999। posthumously মানে হলো মৃত্যুর পরে দেওয়া হয়েছে তাকে। তো লাস্টে আসবে তার মৃত্যু। মিস্টার দাস ব্রেডেড হিজ লাস্ট অন 1st জুন 1998। অর্থাৎ আমরা যে সিকোয়েন্সে এখানে আনসারটা দিয়েছি সেটি যদি সংক্ষেপে একবার বলে দেই, 2, এরপর 7, এরপর 4, 2, 7, 4, 1, 6, 6 এর পরে 9, 8, 3, 9, 8, 3, 10 এবং 5, 9, 8, 3, 10, 5, এই সিকোয়েন্সে আমরা আনসারটা দিয়েছি। এবার পরেরটাতে যাব। এটা আছে লালন শাহকে নিয়ে। আচ্ছা, নওশিনের যে প্রশ্ন, পরীক্ষায় পুরাটা লেখা লাগবে কিনা, এইটা ডিপেন্ড করে কোয়েশ্চেনের উপরে। এইখানে যেমন আমি কোয়েশ্চেনে লিখেছি, দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস আর জাম্বল, রিঅ্যারেঞ্জ দেম ইন প্রপার সিকোয়েন্স। তার মানে সিকোয়েন্সটা লিখলেই চলবে, শুধু বক্সটা করলেই চলবে। কিন্তু যদি কোয়েশ্চেনে উল্লেখ থাকে, রাইট দেম ইন ফুল, রাইট দেম ইন ফুল টু মেক আ কন্টিনিউয়াস স্টোরি বা কন্টিনিউয়াস প্যারাগ্রাফ, কোয়েশ্চেন এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ থাকলে তখন কোয়েশ্চেনকে ফলো করে ওইভাবে ফুল লেখা উচিত। তো এটা সবসময় খেয়াল করবে যে ইনস্ট্রাকশনটা কি, ইনস্ট্রাকশন শুধু সিকোয়েন্স নাকি একটা প্যারাগ্রাফের মতো করেও লেখা। যদি শুধু শুধু সিকোয়েন্স হয় তাহলে শুধু সিকোয়েন্স নাম্বার মেনশন করলেই চলবে। আর যদি শুধু সিকোয়েন্স না হয়, সাথে প্যারাগ্রাফের কথা উল্লেখ থাকে, তখন কিন্তু পুরাটা লিখতে হবে, এটা অবস্থা বুঝে। তো লালন ফকিরের গল্পটাতে প্রথমেই লালন শাহের পরিচয় আসবে, যেটা নাম্বার কোথায় আছে, নাম্বার 2 তে আছে। লালন শাহ is best known as an icon of the বাউল tradition in Bengal। এরপরে আসবে তার পরিচয়ের আরো একটা অংশ, যেটা 9 নম্বরে রয়েছে, হি ওয়াজ অলসো আ ফিলোসোফার, থিঙ্কার এন্ড সোশ্যাল রিফর্মার। এবার আসবে নাম্বার 3, যেখানে তার জন্ম পরিচয় আসবে। হি ওয়াজ বর্ন এট হরিশপুর ভিলেজ আন্ডার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ইন ঝিনাইদহ ইন 1774। পেয়ে গেলাম তার জন্ম পরিচয়। এবার তার আর্লি লাইফ নিয়ে কিছু আছে কিনা। আমরা 7 নাম্বার সেন্টেন্সটিতে পাচ্ছি তার আর্লি লাইফ, যে হিম নট মাচ ইজ নোন অ্যাবাউট হিজ আর্লি লাইফ। এছাড়াও 1 নাম্বারেও রয়েছে এরপরে, যে লালন ডিড নট রিভিল এনিথিং অ্যাবাউট হিমসেলফ। তবে সে তার নিজেকে কি হিসেবে ডাকতো এটা পাচ্ছি। নাম্বার 4, he only called himself as Lalon Fakir in some of his songs। এবার সে কি করেছে তার কন্ট্রিবিউশনের দিকে যাবে, যেটা আছে 6 নাম্বারে। Lalon composed numerous songs, poems, which describe his philosophy। 6 এর পরে তার সম্পর্কে আরো কিছু, যেটা 8 নম্বরে পাচ্ছি আমরা। His songs are often about the creator and the quest for truth। তো এরপরে আমরা যাব 10 নম্বরে। His songs and philosophies have influenced many people, including Rabindranath Tagore, Kazi Nazrul Islam, and Allen Ginsberg, among many renowned poets, philosophers, and intellectuals across the world। একদম লাস্টে দিব আমরা 5 নাম্বার।
Baul king Lalon Fakir died at Syria on October 17, 1890 at the age of 116. তাহলে আমাদের এই রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা শেষ হলো। যদি আমি সংক্ষেপে একবার আনসারটা বলে দেই, প্রথমে 2, এরপরে 9, এরপর 3, 3 এর পরে 7, 7 এর পরে 1, 1 এর পরে 4, 4 এর পরে 6, 6 এর পরে 8, 8 এর পরে 10, 10 এর পরে 5। এই হলো আমাদের রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের আনসার। তো কত মার্কস পেয়েছো সেটা আউট অফ 10 কতগুলো কারেক্ট? গট এভরিথিং কারেক্ট, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। ওকে, তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের হোমওয়ার্ক চেকিং এর পার্টে। হোমওয়ার্ক ছিল মডিফায়ার 34 থেকে 38। আমাদের মডিফায়ার হোমওয়ার্ক ছিল 34 থেকে 38। এইখানে চলে এসেছি 34-এ। তো শুরু করছি নাম্বার 34। কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দ্য ড্যাশ ইনভেনশন। আমরা এখানে সুপারলেটিভ ডিগ্রি গ্রেটেস্ট ইউজ করতে পারি। ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন অফ মডার্ন টেকনোলজি। ইট হ্যাজ চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড। নাম্বার বি তে গ্র্যাজুয়ালি বা স্লোলি বা ফাস্ট বা সুন। সবচেয়ে ভালো হয় হলো ড্রাস্টিক্যালি বা র্যাডিক্যালি ওয়ার্ড ইউজ করলে। ইট হ্যাজ চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড ড্রাস্টিক্যালি। It is being used in dash sectors, in many sectors, in different sectors. Both teachers and students use it dash knowledge. এখানে infinitive চেয়েছে, তো আমরা to plus verb ব্যবহার করব। Both teachers and students use it to acquire knowledge. So it is helping education a lot. Number E তে a lot. It helps dash diseases. Post modify the verb with an infinitive. তার মানে to plus verb ব্যবহার করা লাগবে। It helps to diagnose diseases. To identify দিলেও হয়, to diagnose টা আরো better. To diagnose diseases. It has quickened এখানে economic transaction বা monetary transaction এভাবেও দেওয়া যায়। It is also used dash in industries and factories. It is also used every day in industries and factories. অথবা it is also used greatly in industries and factories. But it was not invented number I তে overnight. It took dash years. Number J তে it took many years to develop it. Number 35. Interpol is an dash organization, is an international organization of police. All the countries are the members of this organization. All the nations cooperate with one another, infinitive to identify বা to arrest বা to find,
criminals around the world. According to international law, the police of one country cannot enter the territory of number C, another country. So when a criminal flees to other countries, the police fail to arrest him or to catch him. In such situations, Interpol helps arrest or catch the criminal. After the First World War, crimes increased heavily in Europe. After committing crimes, the criminals used to go to the number G, the neighboring countries, In order to arrest such criminals, he then Chief of Austria called, then noun adjective, then পুলিশ চিফ, পুলিশ নাউনটা দিব, দেন মানে হলো ওই সময়ের বা তৎকালীন, then police chief of Austria called a meeting of police officials of different countries. In 1923, 12 countries established Interpol together or jointly. Bangladesh is also a number J member. Bangladesh is also a member country of this organization. 36. There are dash seasons in our country. There are 6 seasons in our country. The dash season in Bangla calendar, number B, the first. The first season in Bangla calendar is summer. During summer, the weather becomes intensifier extremely or very hot and dry. Various number D, summer fruits or JUICY, juicy fruits are found this time. After summer comes the rainy season. Number E, rainy season. It rains dash. This time the weather becomes very humid. Number F, it rains a lot. It rains all day long. It rains heavily. This time the weather becomes very humid. Flowers like codum, lily bloom, number G, in this season. After this season comes autumn and late autumn. Then comes the number H, winter. Then comes the winter season with Posh and Mag. The weather becomes intensifier very. The weather becomes very cold and foggy. Last of all comes spring season. The number J, sweet. The sweet song of the cuckoo is heard this time. Number 37. Once there was a young writer, present participle চেয়েছে অর্থাৎ ভার্বের ing. Number A, staying in Paris or living in Paris or residing in Paris. As he was a bachelor, he lived in a number B, he lived in a small apartment. He was earning barely enough money, number C, to keep body and soul together. A woman wrote to him, number D, praising or admiring or mentioning one of his books. The writer answered to her letter, number E, thanking her, participle thanking. The woman wrote to him, number F, another letter, determiner another. She mentioned that she
would like to number 8 have a chat with him. She also requested him to number 8 give her a luncheon at Feucht's. Feucht's was an number I expensive restaurant, but the writer was number J too. But the writer was too young to say no to a woman. Number 38 নাম্বারটাই মডিফায়ার আমাদের লাস্ট ছিল। UNICEF is an dash organization. UNICEF is an international organization. It mainly helps the children of number B, the developing nations or poor nations. It runs several number J welfare project. It runs several welfare projects in Bangladesh. It has established many maternity centers, dash care of childbearing mothers and babies. Number D, to take care, infinitive, to take care of childbearing mothers and babies. It works, dash the health of mothers and babies. এখানেও infinitive, it works to improve. It works to improve the health of mothers and babies. It has been able to reduce. Number F, to reduce. It has been able to reduce infant mortality rates in Bangladesh. It works in times of number G, natural. It works in times of natural disasters in our country. It also distributes reading and number 8, writing. It also distributes reading and writing materials among students. It trains teachers, number I, to improve primary education in our country. Above all, it works for the number J, poor, for the poor children of the developing countries. Okay, এই ছিল আমাদের মডিফায়ারের হোমওয়ার্ক এর সলিউশন। এবার যদি কোনো পয়েন্ট থাকে বলা যেতে পারে। Maybe there is no point. So I'm moving to next homework, which is completing sentence. Completing sentence homework ছিল 65 থেকে 69। তো আমরা চলে এসেছি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের হোমওয়ার্ক 65 নম্বরে। Let's check. Water is so vital of all natural resources that dash.
এখানে সো ডট 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 দ্যাট রয়েছে, তো আমরা দ্যাট এর পরে প্রেজেন্ট টেন্স যেহেতু দ্যাট এর আগে ছিল, সো এর আগে ছিল, সেহেতু দ্যাট এর পরে ক্যান দিয়ে কমপ্লিট করব। ওয়াটার ইজ সো ভাইটাল অফ অল ন্যাচারাল রিসোর্সেস দ্যাট উই ক্যান নট সার্ভাইভ অন আর্থ উইদাউট ইট। নাম্বার বি, ট্রিজ হেল্প আস ড্যাশ, but we cut down trees in large numbers. This situation is known as deforestation. নাম্বার বি তে ট্রিজ বিভিন্ন ভাবে হেল্প করে, এখানে আমরা কোনো গ্রামাটিক্যাল ক্লু দেখতে পাচ্ছি না, তো ইনফরমেটিভ রয়েছে, তো সেভাবে কমপ্লিট করলেই চলবে। ট্রিজ হেল্প আস বাই গিভিং আস ফ্রুট, শেড, অক্সিজেন, টিম্বার, এটসেট্রা। অথবা এভাবে দেওয়া যায়, ট্রিজ হেল্প আস ইন মেনি ওয়েজ। Number C, our environment is getting polluted day by day. Dash, we should prevent environment pollution. Our environment is getting polluted day by day. আচ্ছা, এইখানে আমরা যদি এনভায়রনমেন্ট পলিউশন কেন থামাবো তার উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলি তাহলেই হয়। তো আমরা এভাবে দিতে পারি যে টু সেভ আওয়ারসেলভস কিংবা টু কিপ আওয়ারসেলভস সেফ we should prevent environment pollution. Number D, time is very valuable. Though lost wealth can be regained by hard work, lost time can never be recovered or regained. Number E, if the rainfall is timely, dash, our farmers become very happy. তো আমাদের ফার্মার্সটা তখনই হ্যাপি হবে যখন তাদের ক্রপসটা বেটার হবে, সো ওইভাবে রিলেট করে দিব। if the rainfall is timely, the farmers can produce bumper crops, or the farmers can produce a lot of crops. Our farmers become very happy. Number F, deforestation experts dash, we should try to stop deforestation. তো এখানে কোনো ক্লু আমরা দেখতে পাচ্ছি না বা কোনো গ্রামাটিক্যাল কানেকশন দেখতে পাচ্ছি না, ইনফরমেটিভ ওয়েতে কমপ্লিট করব। ডিফরেস্টেশন এক্সপার্টস পুট ফোর্থ, ডিফরেস্টেশন এক্সপার্টস পুট ফোর্থ the importance of tree plantation, অথবা explain the importance of tree plantation, or ours, experts ours for tree plantation. Number G, Romana was very busy, she didn't have enough time. Enough এর পরে সাধারণত টু প্লাস ভার্ব দিতে হয়। She didn't have enough time to do her household chores. She didn't have enough time to visit her relatives. Number 8, he was always indifferent to his study. Had he been a little careful, had he been রয়েছে, তাহলে এখানে would have, could have, might have plus V3 হবে। Had he been a little careful, he would have or could have or might have cut a good figure in the exam. Number I, in the evening, we were returning home from the playground. Suddenly, we saw a shadow near the pond. We were frightened. Suddenly, we saw a shadow near the pond. এখানে আমরা প্লেগ্রাউন্ড দিয়ে যাচ্ছিলাম। ইন দ্য ইভিনিং উই আর রিটার্নিং। আচ্ছা, ইভিনিং টাইমে এটাকে হয়তো ঘোস্ট বলে চিন্তা করবে ওরা। উই আর ফ্রাইটেন্ড হোয়েন দ্য শ্যাডো স্টার্টেড টু মুভ, বা হোয়েন দ্য শ্যাডো স্টার্টেড মুভিং টুয়ার্ডস আস। Number J, it is raining cats and dogs.
Take your umbrella, lest you should get yourself drenched in rain. D-R-E-N-C-H-E-D, drenched in rain. Take your umbrella, lest you should get yourself drenched in rain. Number 66. It is true that most of the parents in our country are not interested enough. Enough এর পরে আমরা to plus verb ব্যবহার করব, তো আইডিয়াটা পরের সেন্টেন্স পড়লে আসবে। They think that educating girls is nothing but wastage of money. তো তার মানে হলো গার্লদেরকে এডুকেট করার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড না। তো দিচ্ছি যে are not interested enough to send their daughters to school, to educate their girls, to educate their female children. Number B, I danced most elegantly. The audience was completely silent when I danced, or during the time I danced, or the audience was completely silent to enjoy my dance.